Head also turned as left. Left hand below the head. Placed below the head. Turn left and knee are bender. This position is must to get a proper perfusion to the cerebral and also other organs of the body. This is our BLS. So patients, இப்போ வந்து சடனா பேஷண்ட் வந்து கிடி ஆயிட்டாங்க, டிசீனஸ் போயிட்டாங்க, ஓகே, இல்லைன்னா சிம்போ அரெஸ்ட் ஆயிட்டாங்க, மயங்கிட்டாங்க பேஷண்ட், ஓகே. அப்போ நம்ம என்ன பண்றோம், சினாரியோ சேஃபா இருக்கான்னு சொல்லி ஃபிளாட்டான ஏரியால பேஷண்ட்டை படுக்க வைக்கிறோம். சினாரியோ சேஃப். அடுத்து என்ன பண்றோம், பேஷண்ட் அன்கான்ஷியஸா இருக்காங்கன்னு சொல்லி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம். ஐயா கூப்பிடுறது கேட்குதுங்களா? கிடியா தான் இருக்காங்க பேஷண்ட், எங்கேயும் எந்த மூமெண்ட்டும் இல்லை, சரியா? பேஷண்ட் அன்கான்ஷியஸா தான் இருக்காங்க. செரிப்ரல்ல கரோட்டிட்ல பல்ஸ் இருக்கான்னு செக் பண்ணுங்க, அப்டாமினல் மூவ்மெண்ட் இருக்கான்னு வாட்ச் பண்ணுங்க. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010 மூவ்மெண்ட் இல்லை. நெக்ஸ்ட் கால் ஆம்புலன்ஸ். அடுத்து என்ன பண்ணணும், கம்ப்ரஷன். CPR ஸ்டார்ட் பண்ணணும், ஓகே. இவ்வளவு வீடியோ எடுக்கும்போது சொல்லு. ஓகே, ஸ்டார்ட். Every cell in our body. But when sudden cardiac arrest strikes, our heart suddenly and unexpectedly stops beating effectively and blood flow stops. Without any intervention, the brain, vital organs, and our heart will begin to die. Beginning CPR is the person's only chance of survival. Brain damage will start to set in within 4 minutes, and after 10 minutes, brain damage becomes irreversible. The power to save a life is truly in your hands. Performing CPR accomplishes 2 critical things. 1, compressions move oxygenated blood to the brain to keep the brain alive. And 2, compressions keep blood and oxygen moving to the heart muscle itself, so that it has the best chance of resuming a normal electrical rhythm after a shock is delivered. As you begin compressions, you are creating an artificial pump and doing the work of the heart manually. With each good, effective compression, you are building up pressure in the system, which will move blood around the heart and up to the brain. It does take time to get the blood moving with CPR, so it is very important to push hard and push fast to build the pressure up, which keeps blood going to the brain. Pushing down at least 2 inches allows for the heart to be squeezed and blood to move out. Pushing at a rate of 100 to 120 compressions per minute is necessary to keep blood pumping. Let's see what happens when we take our hands off the chest. Blood stops moving to the brain. It is for this reason that if you are taking your hands off the chest to deliver breaths or switching roles, it is critical to minimize time off the chest. Watch what happens when we don't push deep enough. Blood does not reach the brain. The same is true if we do not push fast enough. Watch what happens when we push too fast. The heart does not have time to refill with blood, therefore not enough blood gets pumped out. Watch what happens when we don't allow the body to decompress and allow the chest to fully recoil. The heart does not have a chance to refill with blood, therefore no blood gets pumped out. So remember, the key purpose of delivering compressions is to keep oxygenated blood moving within the heart and up to the brain to keep the brain alive. We need to push hard and push fast in the center of the chest. அப்டாமினல் மூவ்மெண்ட் இருக்கா செக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ லங்ல நமக்கு ஏர் பாஸ் ஆகுது, தென் அங்க ஆல்வியோலர் எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்குது, பர்ஃபியூஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிரும். கரெக்டா? இன் டயஸ்டாலிக் வால்யூம் இன் எல்வி தான் நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம், பர்ஃபியூஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணிருப்போம். கரெக்டா? பாடி பர்ஃபியூஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணிருப்போம். ஏர் கொடுக்கற மூலமா நம்மளுக்கு ஏர் எக்ஸ்சேஞ்சும் நடக்கும். கரெக்டா?
ரெஸ்பிரேட்டரி மெக்கானிசமும் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். இப்போ என்னன்னா கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்சும் நடந்து நம்மளுக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியே எக்ஸிட் ஆகிறதும் ஆக்சிஜன் உள்ள எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகிறதும் ஒன் திங், பிளஸ் வால்யூமும் ரீஃபில் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அது மூலியமா நமக்கு என்ன ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா பேஷண்ட் சீக்கிரமா கான்சியஸ் கிடைக்கலாம். ஹார்ட் ரீஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுன்னா ஸ்டார்ட் ஆயிரும் பீட் ஆகிறதுக்கு. ஸ்டார்ட் ஆன உடனே பேஷண்ட் பர்ஃபியூஷன் செரிப்ரல் ஆகட்டும் பாடி பர்ஃபியூஷன் ஆகட்டும் நார்மலா இருக்கும்.